الرحيم. السلام عليكم. أولا نحب أن أحيي الدكتور جوزيف فينوزا لتلبية دعوتنا لحضور معرض الكتاب الثاني، واليوم وهو بمناسبة إصداره لكتابه اللي هو طريق إلى الوطن، والكتاب بخصوص المرحلة الحساسة اللي هي تشمل 1941 إلى 1961، والكتاب طبعا يخص المجتمع الإسلامي وإرهاصات الحراك الوطني الإريتري. يعني هذا الكتاب فعلا كتاب مقدر، وفعلا يحاول يعكس تجربة الرواد الوطنيين في بدايات إرهاصات الحراك الوطني، وفعلا هو كتاب فيه تفاصيل كثيرة. وشخصيا أنا أحب أقول أنه أي كتاب مفروض أي بيت إريتري يكون عنده هذا الكتاب، وأي إنسان مهتم بالوضع الإريتري عليه أن يمتلك هذا الكتاب. ومرة أخرى أحييكم أيضا أنتم يعني الصحافة المحلية، الإخوان في إذاعة الرجال الإريترية والأخوة في عونا، وأحييهم لحضورهم، وأحيي أيضا مرة أخرى بقية الأخوة اللي يشاركون اليوم، وأحيي الأستاذ الدكتور جوزيف فينوزا مرة أخرى، والفرصة للدكتور، وتفضل. شكرا يا أستاذ الأمين. أنا مبسوط وشاكرين كثيرا. معلش أنا لا أتكلم اللغة العربية كثيرا، لذلك الآن أنا بالإنجليزي سأتكلم. I'm extremely grateful for this opportunity. It's amazing to come to a place so far from my home and be welcomed so warmly. All of you have put in so much time and effort to welcome me and to meet with the community, and I am forever in your debt, and it's an honor to be here to talk about these issues. أستاذ يقول إنه والله أولا طبعا ما نتكلم باللغة العربية ويمكن سمعتوه، ولكن يقول أنا أتحدث باللغة الإنجليزية هذه المناسبة. ولكن أحب أقول أنا والله يعني فعلا حفاوة الاستقبال والضيافة اللي حصلت منكم أنا فعلا تخلينا إنه أنا يعني تخلينا يعني دين على رقبتي، بيقول يعني بتعبير آخر. وأنا فعلا حسيت بالرغم أنه بعيد من وطني ومن أهلي، ولكن حسيت نفسي وسط أهلي وأحبابي يعني. جميل. طيب. فالفرصة الآن طبعا نشكر الدكتور يوسف، الدكتور جوزيف، والفرصة لكم للسؤال، فتفضل أخ أحمد. نعم. طيب، شكرا جزيلا دكتور جوزيف، ونحن طبعا سعداء بوجودك معنا هنا في استراليا، وشاكرين لك ايضا تاليفك لهذا الكتاب القيم طبعا، ولا شك انه كتاب مهم جدا بمرحله عرف ووثق لمرحله مهمه جدا من التاريخ الاريتري. السؤال دكتور، لماذا اخترت الموضوع الاريتري تحديدا؟ ما الذي جذبك في اريتريا؟ First of all, I'd like to say this book really documented very well the very critical period of in our history as Eritreans, and it's really would like to see what makes you attracted to writing this book. If you could just elaborate on that, or just. Sure. أنا أحب التاريخ في إريتريا. I have such an interest in the culture and the history, and as a graduate student in Ohio University, I became increasingly familiar with students from Eritrea, and I was able to develop a very close relationship with many of them. So they brought me into their culture, into their community, and over time I became more and more interested, and I was able to develop an appreciation for all aspects of Eritrean culture. فاهتمامي بإريتريا هو كان بدأ في أيام الجامعية،
وانا كاستاذ جامعي فعلا احتكيت بالاريتريين والتراث الاريتري، وفعلا انا حسيت انه احتضنوني الاريتريين، ويمكن هذا خلى اهتمامنا يكون اكثر باريتريا. وانا بالذات كطالب تاريخ يعني جامعي كان عندي هذا الميول الاهتمام، وده اللي خلاني انا فعلا ارغب في تاريخ الاريتريا. نعم، إذا في أي سؤال آخر؟ صح. مرحبا. Thank you very much. Awna, I would like to ask you about how was your reception here when you came to Melbourne, and how do you find the community? Is it that inviting or hostile? I want to see your input on that one, please. السؤال هو ما هو انطباعك عندما وصلت هنا؟ الاستقبال، كيف ترى الاستقبال؟ فعاوزين يا ريت لو توضح لنا انطباعاتك عندما وصلت يعني لاستراليا، يعني انطباعك عن المجتمع الاريتري بشكل عام، يا ريت لو. It's one of the most incredible experiences to come to such a warm and welcoming community. I have been so impressed and so grateful for the reception. I've met dozens, maybe hundreds of people in the community these last few days, and there's been such a kindness and such an appreciation that it really it made me rethink my experience writing the book, because when you write a book and do research, you sometimes get lost in yourself. And then when you meet people who have an interest and who appreciate what you do and care, it makes you feel that it's all worth it. So the community's warmth and embrace of me has been absolutely wonderful. And I would say from my experiences living in many different cities and places with Eritrean communities, that this is one of the, I think, warmest and well-organized and very proactive communities. You all very much care about issues going on in Eritrea and within the community, and I think that's very obvious in the activities that you perform. اولا انا فعلا حسيت حراره الاستقبال وحسن الضيافه، وايضا انه ما وجدتها يمكن اقول انه في اي مكان اخر كنت اروح له. وفعلا انا حسيت برضه مش كذا، يعني حسيت انه فعلا عشرات الاريتريين ويمكن اقول مئات ان هم حسيت بهذه حسن الضيافه والاستقبال. وفعلا انا بقول انه الواحد كباحث احيانا يختار ويخش في مجال البحث ويلقى نفسه ضايع في البحث ده يعني كذا يعني. فالان فعلا من خلال هذه الاستقبال والانطباع اللي اخذته انه فعلا انا اشوف انه فعلا جاليه متفاعله، جاليه متكاتفه، جاليه يعني هي منظمه وفعلا مهتمه بقضاياها الوطنيه ومتفاعله. ده اللي وجدته في هذه الجاليه، ان الجاليه الاريتريه هي متفاعله مع قضاياها الوطنيه، وهذا اللي خلاني فعلا انا مره ثانيه يعني احس انه اهميه الشغل اللي عملته، يعني اهميه الكتاب الجهد اللي بذلته فعلا بديت احسه الان، يعني فعلا من خلال الاهتمام اللي وجدته من الناس اللي هم عشرات ويصلوا بالمئات ايضا يعني. Thank you for your response, and I'm really happy you felt that way. But what I would like to ask is, do you have any other project, probably doing another section of it? Plus, is there any possibility if you could translate or the book in Arabic or Tigrinya? So there is a lot of people who are interested, and you've seen it yourself with the community, how they were interested. And would you be able to push with the press to translate it to Arabic? Yeah. Well, to answer your first question, yes, I certainly intend to go further in the history. My hope is to begin writing a research project about the period after 1961 and examine the development and really the first years of the ELF, of the ideas within
Jabha. I very much would like the book translated into Arabic and Tigrinya as well. I think that would be important to reach a wider audience in the diaspora. And hopefully both my publisher and other interested parties will be able to work and develop a translation project. Because I think once that happens, then we'll be in a position to get more feedback from people in the community. And the more people know about the book, the more history they might be willing to provide from their own experiences. So yes, those are both major plans that I have, and hopefully in the near future we can begin doing that. سؤال لأنه أولا شكرا على إجابتك، وبعدين إنه مثلا هل هناك مشاريع أخرى للكتابة مثلا يعني للسؤال، وفي نفس الوقت يعني إمكانية ترجمة الكتاب، هل هناك مشروع ترجمة الكتاب باللغات كلها التجريبية والعربي؟ كانت الإجابة إنه فعلا إنه في مشروع بتاع كتابة ما بشك، وأنا عندي مشروع بتاع بحث في مسألة ما بعد 61 بالذات في بدايات التحرير الإريترية. ده الفكرة اللي عندي لها. وما يخص الترجمة ما في شك يعني أنا حيكون في تواصل مع الجهة الناشرة، المؤسسة الناشرة، حتى يكون في إمكانية ترجمته إلى التجريبية والعربي، لأنه ده حيكون فرصة أن يصل إلى عدد كبير من القراء يعني، وهذا اللي أنا أتمناه. نعم. طيب شكرا جزيلا دكتور. السؤال هو طبعا في قد تكون الكتب صدرت ايضا في هذه الفتره، ارخت من هذه الفتره ووثقت الفتره بتاع تقريبا المصري من 41 ل 61 تقريبا. دعني اسالك عن ما هو الشيء اللي يميز الكتاب حقك؟ ما هي المعلومات التي تقدمها؟ معلومات يعني ما وجدت نزلت في كتب اخرى او في مصادر اخرى انت اوردتها. السؤال الاستاذ احمد انه ما هي يعني هناك كتب يعني هناك there are other books written in that period of time, 1941 and 61 during the mobilization of early nationalist mobilization in Eritrea. What makes your book unique? What makes your book, what's peculiar about your book that you think that is being added to what has been already wrote? So you can just elaborate on that. Sure, thank you. It's a very good question. I would say what makes this book different is that I have tried to bring in as many indigenous sources, Eritrean sources from the time period. I made great efforts in writing this book to find and then begin translating and interpreting Tigrinya and Arabic language newspapers, journals, private papers, collections from activists. And I combined those indigenous sources, those Arabic and Tigrinya sources, with documents from the colonial powers, from the British archives, from the American archives as well. And then I also brought in some interviews with former members of Jabha, as well as some interviews with activists who were part of Eritrea. So I feel like my book is different in that it brings together a very wide variety of sources, and it tries to tell a story by looking at Muslim communities as a whole. Not to single them out, but to put them into wider perspective, because you're right, there are previous books that talk about nationalism, but I feel that they don't really examine some of the religious and cultural changes that were happening. And I think in particular Muslim communities, at least in the literature on Eritrean nationalism, haven't really been examined in the same way that later periods have looked at. فعلا ما يميز كتابي هو انه المصادر اللي اعتمدتها في كتابه هذا الكتاب متعدده جدا، وبالذات انه انا حاولت اركز في المصادر الاصليه لهذه المرحله، واللي هي تتمثل في ترجمه ما كتب في المرحله دي بالتجريبية والعربي الى والعربي يعني. وفي نفس الوقت حاولت انه بقدر ما امكن انه ايضا ابحث في انه الارشيف بتاع الدول الاستعماريه سواء كان بريطانيا او حتى الامريكيه يعني. فدي اللي خلت انه ما يميز كتابي
وايضا ايضا الكتب اللي كتبت قبل كده لم تعطي البعد، كانت تتكلم عن البعد الوطني واحد، بعد واحد، ولكن هذا الكتاب يركز المجتمع كمجتمع اسلامي، ويركز ايضا جوانبه الثقافيه وايضا جوانبه الدينيه. ففعلا الكتاب هذا ما يميز الكتاب، تعدد المصادر والتركيز الى اعطاء بعد اكثر، مش بعد وطني وبث، لكن بعد ايضا بعد ديني وبعد ثقافي. فده اللي ما يميز هذا الكتاب يعني. طيب طبعا الكتاب طبعا معروف انه صدر في مايو من جامعه اوهايو، مايو الماضي يعني. كيف وجد الاستقبال، حركه الاستقبال وسط الاريتريين تحديدا؟ يعني الى اي مدى انتشر هذا الكتاب؟ هل هناك حركه شراء لهذا الكتاب، اقبال لهذا الكتاب؟ The question is, this book has been published in May 2014, and if you can just elaborate, shed on light on how was the response of Eritreans towards the book, and how it came to be known to the Eritreans. If you can just elaborate on that, and how much people are just buying those books, and just if you can just that book, so if you can just give us some idea. Sure, thank you. Yeah. Well, I think from the Eritreans that I've met, spoke with, and been in contact with, there's been a very enthusiastic response. I think many people are interested in it, both because of the time period that's examined, which is not usually covered in many books on Eritrean history, and also because it brings in issues of religion in a very central way. So I feel that the response has been very good, and that over time, I think more Eritreans and also people just interested in African history will begin to take a look at it. I would say that since the book was published in May, that it's been, I've been fortunate that I've been able to meet with some organizations, activists, members of different communities who really have enjoyed what I tried to do. I mean, I admit that the book, like any book, isn't perfect. There's always issues, and there's always aspects that can be improved. But I feel very grateful that people have appreciated what I've tried to do, and I think their appreciation has, for me, given me great satisfaction. فعلا وجدت من بعد صدور الكتاب، وجدت من سواء كان منظمات او تجمعات اريتريه تجاوب كبير جدا جدا، وتجاوب من الناس متحمسه لهذا الكتاب. وطبعا ده خلاني انه احنا فعلا يعني كان في تجاوب من منظمات وايضا من افراد بشكل عام، وده فعلا وايضا الناس المهتمين بالشان الافريقي بشكل عام، يعني كان في تجاوب من الناس وكذا، واعتقد هو راضي عن. During this research project, you've seen the Eritrean community and their diversity and the problems they have. So if there is one recommendation you would recommend to the Eritrean society, what is the one thing you would offer to Eritreans as a recommendation to live in one peacefully within their diversity? And plus, after Awna website, we'd like to appreciate your time, and we're grateful for your time. Thank you. فسؤالي هو يعني طبعا انت اجريت هذا البحث وفعلا في هذه المرحله وخذت هذه التجربه، فايش من النصائح اللي ممكن وانت في اشكالياتنا احنا كاريتريين بشكل عام فيعني تعمقت فيها، فايش رايك يعني ايش اللي ممكن اذا كان في نصيحه واحده ممكن تقولها لنا عشان احنا تخرجنا من الوضع اللي احنا فيه حتى يكون في هناك وطن امن نقدر نعيش فيه بامان في وطن واحد كاريتريين، ايش ممكن لو في نصيحه ايش اللي ممكن تقولها؟ وايضا مره اخرى احب اشكرك لانه احنا لاستقبالك لدعوتنا ووجودك هنا معنا. That's a very good and a very challenging question, and
as an outsider, meaning as a non-Eritrean, I feel maybe that's a really hard question to answer, but I would say, based on my experiences and based on my friends and family who are Eritrean and what I've experienced in these last few years, I would say the most important thing, I think, if we look at all of the challenges and issues, I believe it's a fundamental issue of communication. I believe there needs to be a true, honest, and respectful dialogue between Eritreans of different ethnic and religious backgrounds, because the issues that confront both the government in Eritrea, Eritreans, and people in the diaspora are all based on that fundamental dilemma, that is intense division, intense fighting, and I believe that Eritreans as a whole, hopefully in the coming period, will begin as individual communities to come together and talk about these issues in a way where people can feel welcomed to bring up dissent, who feel welcome to bring up disagreement. Because, as I think my book shows, disagreement and debate can be a very positive thing in the long run. Because through that process of dialogue, through that process of debate, could come understanding. And that understanding eventually maybe will lead people to look back at their history as Eritreans and be proud of the fact that they come from a variety of backgrounds, a variety of ethnic and cultural and religious communities. And yet those differences are very good things, they're very positive things. Eritreans have a wealth of knowledge of different cultures and languages. And that's, I believe, a very good strength. I don't think it's a negative quality to have such diversity. And I hope that groups throughout Eritrea, throughout the Eritrean diaspora, talk to each other more about these differences, especially as they strive toward developing a real Eritrean society that's open and equal and hopefully one day democratic. طبعا سؤال صعب بالذات كإنسان غير إريتري إجابة على السؤال ده صعب، ولكن سوف أحاول يعني. فعلا التحديات اللي قاعد تواجهها يعني اللي قاعدين يواجهوها الإريتريين، المخرج هو الحوار، خلق أرضية حوار، ويجب الحوار يجب أن يعتمد على احترام المتبادل لكافة الأطراف، وأيضا الإشكاليات اللي قاعدين نواجهها يعني ويأتي هذا يجب أنه الناس طرح الخلافات الموجودة، الاختلافات الموجودة والإشكاليات الموجودة في المجتمع الإريتري يعني بشكل عام يجب أن طرحها ويجب الناس تتحدث منها، لأنه من خلال الحوار الناس ممكن تتوصل إلى فهم مشترك. وأنا أقول الاختلافات الإريترية إثنية كانت أو غيرها هي نعمة لهذا المجتمع الإريتري، أنا أعتبرها وهي مصدر قوة، وعليه أنا أرى إن شاء الله يكون هناك في يعني الناس حتصل إلى أن هي يعني تقعد مع بعض تتحاور وتطلع بمخرج انه هو الناس تحاول يبني اريتريا جديده، الناس تحاول كلها على قدم وساق تكون فيها يعني تعيش فيها بامن وسلام يعني. نعم شكرا. طيب دكتور، انت امبارح طبعا ذكرت من ضمن المصادر انه اعتمدت على تقارير المخابرات الامريكيه والبريطانيه ضمن المصادر اللي وردت في الكتاب يعني. من خلال الاطلاع على هذه التقارير بتاع المخابرات، كيف وجدت الدور الامريكي تحديدا في ربط اريتريا باثيوبيا؟ من خلال المحاضره اللي لقيتها بالامس ترجم انجليزي. Sorry, yes, yeah, just based on your lecture yesterday, you mentioned that most of the sources for documentation is mainly based on the colonial period, especially the Americans. I'm really interested to what extent the role of the Americans in annexing Eritrea to Ethiopia. If you can just elaborate that. Yeah. Well, I think it's a fairly widely known fact that during the 1950s, the United States becomes increasingly interested in supporting Ethiopia.
that was tied to reasons during the Cold War. That's not a secret, that's quite widely known. I think what you see though in the 1950s is a transition. As British influence lessens, American influence increases. And by the late 1950s, as the federation system between Eritrea and Ethiopia really breaks apart and essentially goes into non-existence, the Americans, at least those that are in Asmara, that are observing events, are very aware of the conflict, of the problem. There are reports from American officials who are documenting protests, who are witnessing mass arrests, who are seeing students rise up and challenge Ethiopian influence in government and politics and education. But really, I think, you know, like the British, the Americans are observing events, but in the end, their policies are sympathetic to Ethiopia for their own reasons. It was obvious that for many Eritreans, there were major problems with the federal system, the fact that it wasn't really a true federation. Yet, like many countries during this period of time, you know, their local interests were not a priority. The priority was the bigger Cold War politics. And in this place and in this time, Ethiopian interests were important for the US and for Britain. And that I think that helps explain why the federal system and why Eritrea, like other countries, were compromised. You know, their national sovereignty, their nationalist movement was essentially sold out because of these other Cold War concerns. Salam. فعلا انه واضح جدا اعتقد وبديهي جدا ان الدور الامريكي والدور البريطاني في المنطقه وفي مساله الفدريشن لانه او النظام الفدرالي لانه هنا عندما بدا الدور البريطاني يتقلص في المنطقه ويتعاظم الدور الامريكي والفتره بدايه بدايه الحرب البارده اعتقد كان من الواضح جدا في المرحله دي في 1950 هناك حراك موجود، حراك اللي كان الحركه الوطنيه في بداياتها والعصيان اللي كان يتم المدني وكل الاعتقالات اللي كانت تتم. هناك كان في اهتمام كبير سواء كان من المخابرات البريطانيه او المخابرات الامريكيه في تدوين وتوثيق كل ما يحدث في تلك الفتره. وما في شك عندما تحاول دور البريطاني يتقلص ويتعاظم الدور الامريكي وفعلا المصلحه الامريكيه كانت تقتضي او هناك كان في توافق بين المصلحه الامريكيه والمصلحه البريطانيه والمصلحه الاثيوبيه المصالح الاثيوبيه، بالتالي كان هناك ما في شك ميل الامريكان ميلهم الى النظام البريطاني، واعتقد وكان واضح للمصريين انه هذا النظام البريطاني الحل الفدرالي اصلا هو ما كان حقيقه اصلا يعني، فكان هي كلها مهزله وبالتالي يعني المساله كانت تتحكم فيها بدايات الحرب البارده والمصالح الامريكيه يعني في المنطقه اعتقد، ويمكن هذا في رايي. شكرا.